We're staying with fuel prices, and for generations, kerosene has been the lifeblood of many Kenyan households. It powers the lamps that light up homes at night, and it fuels the stoves that cook the meals. For those living in informal settlements in Nairobi and some in rural areas without access to electricity, the precious commodity is a lifeline to them. But following the jump in the price of the commodity, a cloud of despair has descended upon many Kenyans. Ben Kirui joined a family in Kibra area of Nairobi and now highlights the lamentations of residents who rely on kerosene on a daily basis. It is lunchtime at the home of Fatuma Karisa, a resident of Kibra in Nairobi. When we arrived, she was busy preparing a meal for her family. Rice and fish stew is cooking on a small stove. Fatuma, like many, especially those living in informal settlements, rely on kerosene for light and cooking. Nategemea hapo na kizimke itabidi nikae. Ama nipigie mzee, jamani tusambaze kwa hata kamia, tufanye nini, tukimbilie mafuta taa. Sasa hivi limeongezwa. Unaona pale niko na tambiri, wale hata zitoshi. Tukinunua mafuta ya 50, sasa ndio itoshi kabisa. As the price of this precious commodity continues to soar, she finds herself making difficult choices. Some days she and her family of 6 are forced to skip some meals or buy ready food by the roadside, which more often than not isn't enough. Tukipata kamia ndo kanaenda kwa maragwe na nini, labda na chapati, na hiyo maragwe yenyewe imeshapikwa tayari. Ndo kusudi tufanye nini? Tuzuie hiyo mafuta tesi isha haraka ama situmike sana. Tukijaza kama hiyo chupa kwa wiki tunaweza tukatumia mara 3 na inaisha tu hivyo flat. Sasa kama sasa nikiweka imeisha hivyo. The rise in the cost of kerosene has brought the informal settlements residents to the brink of despair. The absence of income for Fatuma is a burden too heavy to bear. Hatuna makazi, vitu zimekuwa juu, maisha imekuwa ngumu. Haya, upande wa moto sasa ndio hiyo bala. We accompany Salma Karisa, Fatuma's 22-year-old daughter, to a nearby kerosene outlet for a purchase that 24 hours ago was retailing at 169 shillings, but whose price has now gone up by 33 shillings for 100 shillings. This is the amount of kerosene Salma gets. Yale mafuta nimenunua leo ya shilingi 100 itanitosha kuchemsha chai, kuchemsha maji ya mtoto ya kuoga, kupika lunch, na hivyo imeisha. Hapo beleni nilikuwa napima kuanzia hapa ni 50 bob. Ilikuwa 50, lakini saa hii imepunguka iko mpaka hapa. Hapo ndio sasa kipimo ya 50. Na faida ni kidogo sana. Mafuta ndio hiyo sasa inapanda, hata kukula ni shida. Unanunua mafuta ya 50 hata haiwezi kupika ugali na mboga. The big jump will have far-reaching implications on households like Fatuma's, who are barely surviving with the high cost of food, and now a rise in the cost of kerosene that is likely to make life even more tough. A sense of unease has settled over Kenyans. Those living in informal settlements like Kibra here in Nairobi are bearing the brunt of the rising cost of living, casting a shadow of uncertainty over their daily lives. Ben Kirui, Citizen TV, Kibra, Nairobi County.